مرحبا طلاب السادس جميعا. اليوم نبتدي وياكم حلقة رقم 45 برنامجنا يشرح قواعد اللغة الإنجليزية الصف السادس. عندنا exercise D صفحة 173 بكتاب التمارين. عزيز is going to South America. عزيز ذاهب إلى أمريكا الجنوبية. Complete the questions his friend فؤاد asks him. أكمل الأسئلة اللي يسأل إياه صديقه فؤاد. عندنا الأولى جوابها I'm going to South America، فالسؤال يكون عليها Where are you going؟ الثانية I'm going to study the disappearance of animal habitat، فعندنا إما يكون السؤال What are you going to do there؟ أو Why are you going there؟ الثالثة Yes, many animals are endangered because of deforestation. بما أن الجواب يبدأ بيس فلازم السؤال يكون بادئ بفعل مساعد. Are the animals endangered؟ اللي بعده أيضا بما أن السؤال يبتدي بنو فلازم الجواب عفوا يبتدي بنو، فلازم السؤال يكون بشنو بادي؟ فعل مساعد. No, I don't think the forests will disappear completely because more and more people are becoming aware of the problem. فالسؤال راح يكون Do you think the forests will disappear completely؟ اللي بعده I'm leaving on Monday، فيكون السؤال When are you leaving؟ ليش؟ لأن ده يسأل عن الوقت. My plane leaves at 9. When does your plane leave؟ I'll be staying there for 6 months. السؤال عليها How long will you be staying in South America؟ عندنا exercise D صفحة 175. Complete the sentences by putting the verbs in brackets into the correct form. أكمل الجمل بوضع الأفعال بين قوسين بالفورم الصحيح. If they built more wind farms on the coast they would scare away the fish. ليش اختارينا built ماضي بسيط؟ لأن عندنا جواب الشرط they would scare، إذن second conditional if. 2. If solar farms were built they would provide a cheap form of energy. ليش؟ لأن عندنا أيضا second conditional if لأن جملة if الشرطية بالماضي البسيط. 3. If birds fly into wind turbines they will be killed. First conditional if لأن عندنا جواب الشرط مستقبل. If wind turbines were less noisy people wouldn't complain about them so much. Second conditional if. الخامسة If we find alternative sources of energy we will be able to meet all our energy needs. First conditional if. جواب مثل هذا السؤال يعتمد إما ينطونا جواب الشرط نعرف جملة if من جواب الشرط، أو نعرف جملة جواب الشرط من جملة if ينطونا إياها. فمثل هسه الحالة الأولى انطونا would scare معناته جملة if بالsimple past. ليش؟ لأن هاي عندنا second conditional if، هاي تعتمد على قواعد if الشرطية. نجي هسه exercise C. The underlined sentences about the future plans were all spoken a few days later. Rewrite them as a future and the past. يقول الجمل اللي موجود تحتها خط هذه عبارة عن plans خطط، أعد كتابتها بالماضي بالمستقبل في الماضي. فإحنا راح نقرأ الجمل وبعدها نحل الجمل حسب هو مطالب من عندنا بالسؤال. I'm going to visit my brother in Beirut. I haven't seen him for 2 months. I'm going to stay there until Saturday. I'm playing basketball. I'm not sure that I'm doing this weekend. I think I will probably go to the shopping mall with my friends. I'm going to study for my exams. I need to read through all my notes again. Adnan decided he was going to visit his brother in Beirut. Hassan couldn't meet his friends because
he was playing basketball. Badriya thought she would probably go to the shopping mall with a friend. Fawzia promised her mother she was going to study for exam. عندنا exercise دي صفحة 183 يقول match the beginnings of these active and passive sentences with their endings. قول أوصل الجمل ويا نهاياتها. Number 1 Many wind turbines جوابها B have been built in Europe. Number 2 People who live near wind farms جوابها C complain about the noise. Number 3 The land under the wind turbines جوابها A can be used for agriculture ممكن استخدامها بالزراعة. Number 4 Building a wind turbine D is an expensive project. 5 Wind power جوابها E has been used for thousands of years. طبعا هذه تعتمد على المعاني فقط، بس انتو حفظوها حفظ، لان هاي بالبكالوريا ممكن انه يجيبون نفس السؤال. نكمل عندنا exercise E complete the sentences with a passive or active form. اكمل الجمل اما بالباسيف او بالاكتف. صفحة 183 Shomeri is a nature reserve in Jordan. It was created in 1975. ما نقدر نقول it created معناتها خلقت فد شيء، بينما it was created معناتها تم خلقها أو تم إيجادها. and has an area of 22 cubic kilometers. It was made to protect تم أيضا نفس الشيء تم خلقها أو تم إيجادها to protect some of the most endangered species in the Middle East. In the reserve, hunting is prohibited ممنوع. ما نقدر نقول prohibited حظر، وإنما is prohibited معناتها حظر منع. And no one is allowed to destroy the animals' habitats. One of the endangered animals that lives in the park is the oryx. There are only 11 oryx in 1978, but their numbers have increased. معناته ما نقدر نقول increased، have increased. ليش؟ لأن هم أصلا جعلوها تزيد. There are now more than 200 oryx in Shomeri. عندنا exercise F يقول read the text about deforestation in Togo. Put the verbs in brackets in the present perfect, simple, present perfect, continuous and future perfect. يقول ضع الأفعال اللي بين قوسين إما بضارع التام البسيط، بضارع التام المستمر، أو بالمستقبل التام. Togo has a varied climate. It has tropical rainforests in the southwest of the country. Between 1990 and 2000, Togo's rate of deforestation was 2.91% per year. Since 2000, it has increased to 4.12% per year. Forests have been disappearing. عندنا الأولى has increased. ليش؟ لأن تأثيرها لا زال موجود. الثانية have been disappearing لأن لا زالت تختفي. بدأت بالماضي ولا زالت مستمرة. In Togo because of a need for land for agriculture. Togo's forests also produce fine woods, which rich countries have been importing. معناتها شنو؟ معناتها تستورد ولا زالت تستورد. To use for furniture. Because of the concern about deforestation, the authorities have opened فتحت بالماضي several national parks. Exercise G. Read about Adnan, then complete the conditional sentences about the story. صفحة 183. If Samir hadn't got lost,
هذا معناتها third conditional if. He wouldn't have arrived at Adnan's house so late. 2. If the plane hadn't already left. نفس الشيء. Third conditional if. He wouldn't have had to buy another ticket. If he had his mobile phone with him. هذه second conditional if. He could call his brother to tell him he will be late. If he had a book. Second conditional if. He could read to pass the time. 5. If he had some money on him. Second conditional if. He could buy something to drink. عندنا الأولى والثانية first conditional if، فجواب الشرط راح يكون would أو wouldn't زائد have زائد التصريف الثالث، بينما الثالثة والرابعة والخامسة يكون would أو could زائد فعل مجرد من أي إضافة حسب قاعدة conditional if. Exercise B صفحة 185. Find words in the text that have the following meanings. أوجد كلمات بالتكست اللي هذا معناها. The opposite of deep shallow. تعكس deep shallow. The remains of building بقايا بناية ruins. An area that contains water for distribution reservoir. A general word for cotton, wheat, barley and so on. Crops. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. إذا عجبتكم المحاضرة أرجو أن تضغطون زر الاشتراك وممكن أن تضغطون على الجرس حتى يوصلكم كل ما هو جديد. إذا عندكم أي سؤال كتبوا بالتعليقات، وإذا كان عندكم أي انتقاد أيضا كتبوا بالتعليقات. شكرا على المشاهدة، وإلى هنا كملنا برنامج القواعد، والأسبوع القادم نبتدي ببرنامج آخر أيضا تابع للصف السادس. كان معاكم الأستاذ حيدر القصير. شكرا.